ali ku YouTube ali ku YouTube mwannyinazo omulungi kino kye kigenda mu maaso sharing oyite munno new place for NUP ku YouTube tugenda kukolerako paka new place for NUP nsaba gwakyaliko sharing mangu osobola okulaba nti ate otegeera ekigenda mu maaso eno embeera eriwo saawa zino guno mukolo munene mukolo mukulu NUP eyina ekibiina eyina ekifo ekirala njija ngenda kujja wallahi kikyo yogerako toyina ampuliriza genda ku YouTube gwa Facebook genda gyeyo link ya YouTube tugenda kukolera ku YouTube ne Facebook ekibiina ekipya Unveiling a new place for NUP amakerere kavule wetuli abamanyi ene kizimbo osobola okutegeerawo wetuli abategeera bagita try change wano wakati mu kibuga NUP empya egenda kufaanana bweti naye mwe Museveni wakufa abaye ekibiina ekipya wekifaanana ono Bobi Wine boy nze nadda simumanyi simulabanga tewali kibiina kya byabufuzi kyali bigo banaye mugende mulabire ku YouTube ya ekitebe ekipya ekya NUP simanyi atugenda biwulira mu kikadde kuba abanene bonna abakulu b'ekibiina bonna mwebali bagenda kubeera batubuulira oba kiri kikyali kikadde oba kino kyekipya oba kino kyokka oba byombi bibiri naye nga yene embeera mwabali ku YouTube mbeebaza ate mwabali ku Facebook genda olabire ku YouTube because ekifaananyi nayo kiri kiriya YouTube tukozeseza iPhone okukola live ngenda bajjako aba Facebook simu bubimbaagala nnyo naye tulabire naye tugenda kozesa essaawa nnyingi naye mugenda mulabire ku YouTube ekyo kyekitebe ekipya boy ono gwe bayita Bobi Wine the sky is the limit yene embeera olaba wekifaanana bakizimbye mu kakukutu mpozi ffe abarabadaba style tuba tukimanyi okitegedde nze ndi warabadaba kati naye mmwe yene embeera eriwo kyekino ekitebe wekigenda ofa kyakalina mujje musaleeko boy yene embeera eriwo saawa zino ali ku YouTube nkwebaza ali ku Facebook gwate nkwebaza ali ku YouTube nkwebaza nnyo kubanga ku Facebook network wevaako siddako data wagwako siddako mba wa YouTube namulodinze full time wa YouTube ajudde So what we can do no, we will actually is more space to this ababaka bonna weebali abameeya b'eggombola tulina meeya w'e Makindi oyo mumumanyi ali Aji Kasirye Nganda Mulyanyama waali okubeera ng'ate ekibiina ekitebe ekipya y'omu ku bagenda okuki oyo Ali Kasirye waliwo omubaka w'Entenjeru South naye waali omubaka wa Kawempe South naye waali bameeya bali abantu bangi weebali wano yeno gye bayita National Unity Platform chairman Nyanzo wa National Mobilization Kabuye Franka naye waali meeya Serunjoji Mwadanku Nyingi bonna ababaka ab'enjawulo weebali People's Power oyo gwe bayita Honorable Mwadanku Nyingi Honorable nkwaba olire essanyu mwabalidde empanga His Excellency yoyo omwagala w'abangi omulabye anange His Excellency tuli ali ku YouTube bananga ali ku Facebook link ya YouTube sinabajira bagenda olete gendo lete linki ali wano leta linki tujipininge
YouTube gye tuli live njagalayo abantu bangi bambi mpya tuliyambala engule zimasamasa olutalo tuliyambala engule tulivimba mu Uganda. People power. Our power. Nyabonga tetunatula Muslimu jangu kyenkusaba genda ku YouTube link yawo gyempininze link yeyo gyempininze ku YouTube tuli abantu 5 tuweza abantu 5 kyensaba tugende ku YouTube link yeyawo oba oyagala nsigale nga nkuweereza Allah yatonda eggulu n'ensi akkirize alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sawa Mwenyezi Mungu atukirize ila tuwe bukumi n'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam banange abali kuno YouTube kitufu egaba sente oba oyina nnaku oba oyina fitina wamma mugende mulabireeyo ate ngenda ku blockinga si mu bubi yangu uteke musala kyenkusaba ali wano genda olabire ku YouTube Facebook eno ebyaddala njagala nnyo naye byokka abadde atambikooye tugende tulabire ku YouTube mukama wali sasya ne batandika otusasula alhamdulillah naye nkoyo okubeera nti okaaba data abantu bakuyita nti osabiriza kumbe ate nga tukwebaza olwa pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe kino eggwanga lyaffe lino tuzze wano mu maaso g'okukulaga ekifo kino nga bwe tuzze wano ayi katonda kisatu tukusaba otuwa amagezi okumanya n'okutegeera era bye tugenda okwogerako bibeere emmere eri emyoyo gyaffe byonna tubisabe nga tuyita mu mwana wa yesu kristo mukama waffe amiina mwetulire mwebale nnyo mwebalire ddala ladies and gentlemen, we are here today for a very special cause, and I am now going to ask all of us to stand up for the national anthem. The national anthem. Honorable Katabu, the Angulo Council, will try the national anthem. Oh, Uganda, make it up. Oh, weary, a future in thy house. United, free, for liberty together we always stand. Thank you very much. Without wasting any time, you can please have your seats. I want to thank all of you who are here with us, the honorable members of parliament, in your different capacities. You're most welcome. Our mayors, you're most welcome. The mayors of Kampala, that make up Kampala city, you're most welcome. You're most welcome. Our party leaders, you're most welcome. In your different capacities, you're most welcome. Our Lord Councillors, you're most welcome. The media, you're most welcome. The people of Makerere Kavule, you're most welcome. Makerere Kavule wetuli ekibiina ekipya we headquarter empya weeri and indeed it looks so, and I'm not going to be saying a lot of words, but I'm only going to invite my boss, the party spokesperson, the chairman of COSASE,
to please come and take up from where I am. My duty was just to make sure that we are looking this good. Are we looking good? Mwebale mwena abali ku YouTube. YouTube tuli abantu 7. Bane twandigenze ne twongera okulabira. Koze ekifaananyi kirikiriya. Sina buzibu bwengamba nti ngenda gijjako because no one is paying you okikola lwa kwagala. Tewali akugana. Nasikia mtu Afrika Mashariki ni lugha ya nani? Ni lugha ya Kiswahili. God is good all the time. and all the time. God is good and that is his nature. Wow. The Lord is indeed good. Today is a beautiful day. A beautiful day for us to celebrate. A beautiful day for us to behold new things that the Lord is doing in our lives as a political party. We want to welcome all our leaders. Mr. President, you are welcome. Thank you for convening us here, sir. I want to take note again of our leaders who are here. Let me request members of parliament in this place kindly stand. Abaka bafebona muyimireko. We were kwogera luzungu eyo mu parliament byonna byonna. Please sit. Let me request our mayors. Mayors, kindly stand. Thank you, mayors. Let me request our LC5 councillors who are here. Please stand. Led by their speaker, Zahara Uyirika. Yabantu ekitundu tusabise nnyo nino kulaba. Jamani amaanyi gawulira mubantu. Amaanyi g'abantu galina kweyandiza. All right, I'll say a few things in English, translate them into Uganda quickly, and then I'll invite the leaders. The National Unity Platform, as you remember, started out as the People Power Movement, and we rolled out to make a contribution to the betterment of our country. And there's a lot that we have been through as a political party thus far. You remember when we set out, we had our, and still do, launched out in Kamucha, which is the thought, let's have our home in the ghetto. And we have been there and continue to be there. All the time, the people of Kamucha have been very welcoming to us. The time has come, and let me request that this microphone is fixed once and for all. So that there are no skips, especially when we venture to write our president. Our president, let's fix that very quickly. YouTube. All right, so we have over time realized that Kamucha has become too small for us. As a political party, we have continuously grown, and the space at Kamucha has become small. Many times we realize when we want to have big functions, we inconvenience our president who allow us to use his home, but because he has an expansive compound. We thought we should not continue to disturb him. We are a political party, and we thought we should have a much bigger home. And so, we have over time been able to establish this place, and we have acquired this place as a political party. So the headquarters of the National Unity Platform is going to be established here. This is the place that we have acquired over a period of time. There are 3 plots in this place. There were houses here. We have been able to get it to this place to be ready for us to launch. We intend to expand on this end, and so
After about a week or so, when you return, you realize that it has grown bigger because we want to expand, and we are in that process to make sure it is even a lot bigger for us to be able to have our headquarters here and for our different functions. This here is more than half an acre. More than half an acre, which we believe will be able to allow us to do whatever we want to do. So like we're saying, even that is not adequate. So we want to expand and make it a little bit bigger. How do we acquire this place as far as funds are concerned? As a political party, we mobilize resources in different ways. We want to salute our leaders who are in this place, who on a monthly basis subscribe and make a contribution to the party. We appreciate our leaders at different levels, members of parliament, and our local government leaders. Thank you for subscribing and making a contribution to the party on a monthly basis, because this is our party. We are the ones who are supposed to grow this party. We are supposed to make sure this party thrives, and so our leaders contribute. Of course, a party that has representation in parliament, parliament allots to us money as well, and also in different ways. You have people here and in the diaspora who every once in a while they say, I want to make a contribution to my party, and they do. And so we are able to mobilize all those resources to do the different works of the party, including this, acquiring new premises for our political party. For the avoidance of doubt, Kambocha remains. We running away from Kambocha for any reason. We want to appreciate our president. Our president gave us Kambocha. It's his property, but he said, look, as my contribution to the struggle, I have given this place to the struggle, and we have continued to use it all this while. It may not continue to be our headquarters, however, it will continue to be a place that we shall use as the National Unity Platform for different things. You know, so we have future plans to make it perhaps a training center for our young people, for different NUP activities. And so Kambocha remains. We are not leaving Kambocha. We are only moving our headquarters to a much bigger place. But this that we are doing here, we want to do in different parts of the country. Yes, this is going to be our headquarters, but as a political party, we want to acquire premises. We are renting offices in different parts of the country, in the north, in the east, in the west, in the central, but we have future plans to acquire property, however small or big, whatever the case might be, but that we get to have our addresses in these different places. So this is the start. We have started with our headquarters, but we want to do the same in different parts of the country. An address is important for a struggle like the one we are involved in. Some might think, but wait a minute, why are you spending lots of money to acquire property? Property here is quite expensive. As you can imagine, we are by the road and so on. But we think it's important to acquire this property and in different parts of the country to have an address for us, to advance the struggle. Bannange erikkiriya abali ku YouTube mbeebaza KI Mukulembeze Official tuwezezza abantu 7 tugende tuwezezza 2 mbasaba busabi. I am sorry, I want to use my place. I've given you 2 weeks. Please vacate this place. We don't want to continue living like that. So we want to do this in different parts of the country as well. Places that we shall call home. That when we go to the north, when our president and the rest of the team go to the north, we have a home in the north. We must have a home in the west. We must have a home in the east and here too. So it's very important that we get to do that. We are going to start building soon in this very place. So today we are here to do the groundbreaking led by our president, and that show you the photographic impression of the building, the structure that we want to have here for our headquarters, different offices, rooms for different activities. It's going to be an amazing place. You will love it as your headquarters. And so soon
we are going to start building. Today we shall break the ground, and then the plans to build will begin in earnest. So that soon and very soon we come and we occupy our premises properly as our headquarters. So pray for us as we keep making these things happen. I want to very quickly say what I've said in English, in Uganda, and then I invite colleague leaders. Unakubaleero basanyu. Era twebaza Katonda olw'olunaku lulindiridde nno okutuuka ku kino. National Unity Platform bujjukira engeri gye twatandika nga People Power Movement ng'ekisimbe. Era okutandikira wali Kamwokya. Ekiseera kituuse Kamwokya n'ebeera nfunda. Kubanga ng'ekibiina tugeze. Sister wange nkulabyeko Nannono Mariam, my sis. Era kivudde mulaba ensangi zino nga tulina activities ez'enjawulo. Tugenda tutawanya pulezidenti waffe n'atwazikako magere kubanga compound nene ne activities zaffe eyo. Naye tugamba nti nedda kakati tukuze tuli kibiina era nga kikulu etubeera n'amaka agaffe nga manene bulungi nga magazi bulungi nga tusobola okukolerawo buli kimu twali agadde okukola. So ekifo kino twakifunye nga headquarters za National Unity Platform zigenda kudda wano we tuli olunaku lwaleero. Era abakawempe mwe mulidde empanga basirizu baagala okwebaza abatuuze b'ekawempe olw'okutwaniriza. Era ekifo kyammwe kino kifo kyammwe kya pulezidenti kyaffe ffenna ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi. Temukkiriza muntu yenna kwetantala wano. Naye tubawulira nti bajjanga basaalimbira muno. Tetubikiriza ekifo kyaffe kino tukikuume bulungi. Pulezidenti abalinamu nnyo essuubi nti ekifo kyaffe kino tujja kukikuuma ng'abatuuze bannakawa. So ekifo kino kijja tuyamba okukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Ekifo kino kigazi bulungi era nga kisukkako ku kitundu kya eka, half an acre. Ekifo kino wetuli era nga twagala naggaziwamukko sayidi eno era mu nnaku ezitali za wala nnyo mujja kuba mukomawo wano mulabe nga ate tweyongeddeyo ku sayidi eri tulabe nga kigaziwira ddala tusobole okukwasaganya etwagala okukwasaganya. Twagala okwebaza abakulembeze baffe buli omu eyeetabye mu nsonga eno kubanga kakasa mujja buuza nti awantu wano bwabuseere wali ku luguudo tukikoze mutya. Yes, era waliddewo ssente eziwerera ddala ate nga ng'ekibiina tukyateekamu kubanga bwe bagambye nti tukyeyongerayo sayidi eno. Njagala okwebaza abakulembeze baffe ababaka ba paalamenti n'abakulembeze baffe mu local governments buli mwezi bawaayo akasente eri ekibiina ne katuyamba okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Era ng'ekibiina paalamenti nayo tufuna ssente ng'ekibiina kirina ababaka abanyampi bafa zituyamba okuddukanya emirimu gyaffe ng'ekibiina n'okufuna ebifo nga bino. Era ffe ng'ekibiina tuli accountable bulungi. Manyi ti paalamenti n'akakiiko k'enkulembera akakosasi tukwata agabbi. Omanyi mu ggwanga lyaffe tulina ababbi n'agabbi. Omubbi ono bambi abbye kasimu, abbye enkoko naki, naye oli bw'abanga abba buwumbi na buwumbi ogwo gubeera gubbi bukondo tuli entugakwata. So tulondoola sente zino soofe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tuli accountable bulungi era accounts zaffe byonna byonna ebiwandiiko tubiteeka eri akakiiko k'ebyokulonda kubanga keka tulondoola ate ne auditor general atulondoola bulungi. So byonna bazze babitunulamu ebitabo byaffe era bajja kuddamu bitunulamu okukakasa kubanga tulina okulaga ekifaananyi ekirungi, tulina okubeera accountable. So ensonga eyo tugikwasaganya bulungi. Ekifo kyaffe ekya Kamwokya kikyaliwo bannange. Saagala mukyenkya ate Kamwokya tudduseeyo. Twagala okwebaza ow'ekitiibwa ennyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. oyo nga ye Ssentamu Robert Kyagulanyi. Kifo kiki munnaye
naye yagamba nti nange kangate ku kino mugende ku YouTube yadala 1 hour, Facebook ogenda banjijjako si mu bubi mbagala. Kota zaffe kati zigenda kujja mu kifo kino Kamwokya egenda sigala nga yaffe era tulina enteekateeka gye bujjako awo tumaze kujja wano Kamwokya tujja kolerayo activities ez'enjawulo. Tusuubira buli awo gifuula training center, abavubuka abafaala okukwasaganya kino nakiri ne activities ez'enjawulo ez'ekibiina. So Kamwokya ekyali yaffe kubanga pulezidenti egiwaayo eri struggle. Oyo Kyagulanyi Center mu Robert. Tugenda tandika okuzimba ekifo kino era tugenda balaga ebifaananyi eby'ekizimbe kitugenda okuteeka awo. Bana ekigenda kubanga kyakabi abanyampi bafa. Abanyampi bakufa. So olunaku lwa leero pulezidenti waffe agenda kutongoza ekizimbe kyaffe mulabe nga bwe kigenda okufaanana kituyita ground breaking. Then okuzimba kutandike tulabe nga ekizimbe kyaffe kyambuka bbanga etali awala nnyo tulabe nga tukiyingira tandika okukwasaganya emirimu gyaffe ng'ekibiina kya National Unity Platform. Kyetukoze wano kitwagala okukola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tusasula renti eyo mu mambuka, mu north, mu east, mu west naki naye oluusi tugenda tufuna ebizibu. Gavumenti eno bagenda ne batiisatiisa ba landlord baffe mubenza muti aba NUP ne mbawa ekifo landlord n'akuwandikira ebbaluwa n'agamba bannaaye kakati ekifo kyange kino nina pulani njagala kikozesa mbawadde wiiki 2 mumpe ekifo kyange naye nga munnaye bamutiisizza katwagala ebyo bikome twagala tubeere n'ebifo nga byaffe. So kino kyetukoze wano kitwagala kukola mu Northern Uganda, mu Eastern Uganda, mu Western ne bitundu bya Central tubeere nga tulina ebifo nga byaffe oba kitono oba kinene naye nga kyaffe n'amaka gaffe. Kati awo abanyampi bafa. Tukulembeddwa pulezidenti waffe bwe tunaagenda nti kaakati tugenze mu Northern Uganda nga tulinayo amaka gaffe. Abanyampi bafa. Mu Western nga tulinayo amaka gaffe. So kitwagala okukola bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekintu kino kikulu okubanga tulina amaka wano ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga tuli kibiina era nga tuze tukula era nga tukyalina bingi ebyokukwasaganya. Munnange omwana bw'akula afuna awawe afuna amaka agage. So abalowooza nti bino byakwejalaja nakisibyakwejalaja si byakwonoona ssente naye struggle ng'eno gye tulimu tuba twetaaga okubeera n'amaka agaffe we tukolera activities ezaffe nga tebajja tukyankalanya ono landlord nti ate kakati muveewo mukole biki nedda nga tulina ebifo ebyaffe. So kino kitukoze wano tugenda kikola mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tweyongerere ddala okugaziwa kubanga tulina bannaffe bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gaga nti bannange ofiisi yaffe nga NUP wano mu Eastern wano muki eriwa ng'oluusi teriyo oba weeri nga ne landlord atiisatiisa nti kaakati wano nze naba offices nesaagala wabeerewo nnyo bantu bangi kaakati tuli kibiina kya byabufuzi era ng'abantu batukkiririzaamu kaakati gwe bwona ogamba nti mbawadde ekifo kyange kino mukikozese musasule renti naye temuteekawo bantu bangi. Tetwagala bukwakuliza obwo kati bwe tuba tufunye ebifo ebyaffe oba oli awo kibadde kyetaagisa nti ate gwewo genda mu ziwoteeri naki nga tugenda mu bifo byaffe ebyo eby'enjawulo nga tuteekayo activities zaffe ez'enjawulo. So bwe kityo bwe tugenda otambula omukolo Nobyanli sayinza okulaba abantu abo sooka bawubiddemu Nobyanli. Kale munzikirize ekigambo kunga mukimanyi mukiwulira kunga Uganda kunga kunga Kawempe kunga kunga NUP kunga kunga Kyagulanyi kunga ngenda kusaba chairman waffe ow'ekitundu kino sebo chairman jangu otubuuzeeko mu bekiseemu mwebale otwandize bulungi mu butongole kwano NUP erina efunye oba yaguze abanyampi muli bakufa. NUP yaguze ekitebe ettaka bwegenda okuzimba ekitebe ekirala ekyekamwokya kigenda sigalayo naye kyakubeera nti si mwe rabadagba style
Muzeyi Nyanzi simumanyi naye obalamba style simanyi tukiina mutawaana era tutandika okubalaba naye nga mutubuulirako bwetuba tutuwulira buwulizi ayita wano munzikiza akola bwata ne bakubuuza nga ne ansa tolina kati ozifunye tubagaliza muyise bulungi mu kitundu kyaffe kubanga tusanze tuli bantu balungi bulungi tujja mu ofisi yaffe Nyanzi tetubamanyi ebintu bikolereyo waggulu tetukola ki tetubalaba era nowaana olaba essimu ngifunye ku makya saawa 2 abadaba oyo amannya ye Kavuma Steven, nze Kavuma Ibrahim. Ebintu byaffe bya Rabadaba NUP. ekiyitibwa Robert of Style olwekiwulideko ekigambo ekyo bino ebyobufuzi bye tulimu byetaagamu Robert of Style kyobudde olaba tuba ne tunakiralaasa nnyo sebo wekitiibwa kyaffe kubanga abatutambulirako bangi naye kaakati buli omu ategedde nti yeffe aba wano so ekimu kijja kubeera naye tubadde nga tetujja kujja ate pulezidenti wafadde abwalambula nga buli omu amulaba nga tekijja kusoboka buli obusajja nga buyinza otukyankalanya naye kaakati tusimbudde tukoze tutya tusimbudde kunga Uganda kunga President agenda beera ayogera sagala balimba Facebook ngenda jijja kuba mikwano mbagala nnyo kunga linki yiyawo eya YouTube oba ogende ku KI Mukulembeze official. Mr. President, Deputy President and Deputy President Western Region, honorable members of Parliament, Speaker, mayors, and councillors and other leaders. We are very happy to be here today for the groundbreaking ceremony of the establishment of the headquarters of the National Unity Platform. I think I should begin by explaining what the area chairman just said. You know, NUP has always done things in a rubber-dub style, but while making sure that we comply with every law or every legal requirement. Because indeed, you all know the persecution we go through. So like we woke up one day and we announced that now we have a political wing called NUP. That is the same way we have done this. And that is the same way we'll wake up one day and you'll find us in State House leading this country. Awo gye bayita Rabadaba style. Lunaku lumu bajja twekenga mu State House. That we're able to beat the intelligence system of Museveni and his people and do our things only for them to realize that we have already acquired such a beautiful and big space in the heart of the ghetto. I will emphasize once again that we could have gotten land in Kololo, we could have gotten land in Nakasero, but we decided to come to Waise, to Kawempe, so that we do not lose our identity. Our president is the one who will explain whether it is Makerere or Waise, but whatever the case, this is a ghetto, as you can all see, the neighboring places. And now, I'll just say a few things, especially for the benefit of the people watching us out there. There are many Ugandans who often ask us about accountability, but we believe more that accountability can be given through actions. The actions that we take are not just in words. Because I can come here and read figures, say many things, but the most important thing are the actions we take. And therefore, I want to quickly go through some of the achievements NUP has been able to achieve this past financial year, this being one of them. We have 8 departments in NUP, and under the Finance and Administration Department, we have been able to establish 10 regional offices. We have
office in Gulu for Acholi sub-region, Ira for Lango sub-region, Marara for Ankole sub-region, Hoima for Bunyoro sub-region, Busia for Bukedi, Mbale for Bugisu, Fort Portal for Toro, Kasese for Renzori, Soroti for Teso, and Jinja for Busoga. Now this is in addition to the many other offices we have across the country, some of which are established by members of parliament and other leaders. This financial year we shall proceed to open up other sub-regional offices in West Nile, in Chigezi, Karamoja, Sebei, Greater Mubende, Greater Masaka, Mabida, Stretch, Greater Luwero, PG, etc. We are grateful to our MPs and other leaders who maintain district or constituency offices. Secondly, under that department, we have continued to facilitate the work of the NUP Secretariat, facilitate meetings, invest in branding, etc., etc. We have also, ladies and gentlemen, been able to purchase movable assets, such as vehicles, some of which are here. Drones is some of the drones you're seeing here do not belong to SFC or whatever. Some of those are actually our vehicles, super customs and others that you see here. And we are going to brand them so that you don't ban them. We have also, very importantly, bought this land, which is a great achievement in the life of every political party or movement. We are grateful to our President, Honorable His Excellency Chagulanyi Sentamu Robert, for giving us, for the past 4 years, his premises in Kamocha, which we have used free of charge. I want to emphasize that we have never paid any single money to be able to use our offices in Kamocha. The President gave us that property, and we have been using it initially only as People Power, now as People Power NUP, and we have not paid any money. And like Honorable Senyo said, the President has allowed that even after we have built here, the property in Kamocha will still be available to the party, which we hope to transform into a training center for our leaders and activists. Number 2, Welfare Department. Under the Welfare Department, ladies and gentlemen, from January 2021 up to now, we have supported over 6,000 victims of torture, unlawful detention, and families of missing persons. Although majority of the cases were in Central Region, we had 1,138 victims who were from other regions of Uganda. This welfare included medical expenses, support to families, support towards education, etc., etc. And we have continued also under welfare to stand with comrades who are bereaved and also in other kinds of trouble in order to build the spirit of cooperation. Under mobilization and coordination, what have we achieved? Our chairman Nyanzizia, as head of mobilization, we can attest to mtu wa watu washto itoini ya novira kama. Kunga waise kunga. Kunga. Kunga waise kunga. Kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga. Kunga Chagulanyi kunga. Under that department, we have established district mobilization committees in all districts of Uganda. We now have Kunga committees in all districts. In other districts, we have even moved to the constituency, sub-county, and parish level. In this coming year, we hope to do even more to establish party structures right from the village level. That was delayed by our efforts of the constitutional review, which have neared completion. The sub-departments under mobilization have been actively involved in running the population rise up and take on the historical role of the redeeming our country. The institutions wing, for example, has ensured that we win over 70% of all guild elections in the country. That's a big achievement. The women wing, youth wing, PWDs, arts and entertainment, and the informal sector have all undertaken different activities to keep the People Power message alive. We have also continued to do trainings for our people at different levels. I want to quickly run through the other departments. Communication and media under our deputy, under our spokesperson and his deputy, continue to do an excellent work, which speaks for itself. They have countered the state propaganda and have ensured that our mission and vision is well understood by the people. Under policy and research, NUP has continued to publish alternative policy proposals
extracted from our manifesto. We have spoken about the state of economy, healthcare, education, and we have also made proposals on how to push our country into a middle-income country, not General Museveni waking up and announcing that now he's in middle-income status when he's actually not. Internally, we have designed different internal management policies for the party, including the constitutional review process, the code of conduct, sexual harassment policy, finance policy, procurement policy, human resource policy, etc. In the coming days, our National Executive Committee will sit to discuss these draft policies and pass them. Then they will be made available to the public. Our election management committee has identified, recruited and trained registrars in every constituency of Uganda, and we have continued to participate in elections and by elections as they come forth. The legal department continues to advise and represent the party on several matters. In this 1 year alone, our lawyers have represented over 800 illegally detained comrades, and in some cases filed cases against torture and other illegalities. Some of these were in groups. We find that there are 100 people on the same charge and the lawyers are there. We have supported numerous comrades with bail fees and assisted them, candidates who lodged election petition appeals. And finally, on our international front, we have continued to engage the Ugandan diaspora in order to appreciate them and continue encouraging them to continue with the efforts to resist the dictatorship. We also have continued, especially our president, to reach out to the world through different conferences, engagements, and international platforms, so that the Ugandan case is given the attention it deserves. So this is a brief report of what we've been able to achieve this year. As we launch this land here, we thought we should talk to our people so that they understand that we actually are accountable. Some people, I think, assume that when parties get money, some people sit and share it. No, that's not what we do in NUP. We make sure that every single coin is put to the right use, because that is not any individual's money. That money belongs to the public, to the members of the party, and that is why we are making this accountability. Thank you so much. People power, our power. People power. Twagadde leero tutangazeeko bamemba baffe ku bintu bye tuachivinze wale tutuuse guno mwaka. Ekisooka tulina departments zaffe 8 bwe tukolera emirimu. Tulina offices 10 bwe twogerera mu ggwanga guno mwaka ze twakateekawo. Tulina office Gulu, Lira, Mbarara, Hoima, Busia, Mbale, Fort Portal, Kasese, Soroti ne Jinja. Guno mwaka ogutandika ogwa financial year, omwaka gw'ebyensimbi, tugenda ku making sure nti tulina offices mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna. Era twebaza ababaka baffe, baspeaker, bakansala n'abalala abagenda mu maaso n'okumakinga sure nti eyo mu district ez'enjawulo tulinayo offices zaffe. Offices zino z'ensomye ze zisasulibwa ekibiina oba ezirentingibwa ekibiina, naye tulina offices nyingi nnyo abakulembeze baffe ze barentinga. Ekirala emirimu gy'ekitebe kyaffe kigenda mu maaso, mulabye meetings nyingi zetubeera nazo, branding n'ebirala. Mwatu guno mwaka tuguzeeyo n'ebintu ebimu ng'emmotoka, era wano emmotoka ezimu ze mulaba za kitebe kya NUP. Era wano bampaddemu amagezi obaolyawo tuziwandiikeeko ekigambo NUP, abantu baleme ozisanga eyo ne bazookya nga balowooza zi drone za abusajja. Kawenkene ekisingira ddala nange tukuze ebyo ettaka nga bwe mulaba balya wano, musobola okugiraba nti eri waggulu nnyo, naye tusobodde kugula lino ettaka lyonna bwe tugenda okuzimba offices zaffe. Era guno mu bbanga eritali lyawala tujja kutandika okuzimba wano ekizimbe. Pulezidenti waffe nga bwebagambye agenda kubalaga ekizimbe kyetugenda okuzimba wano. Njagala kwebaza nnyo pulezidenti waffe omulonde wa Uganda gwe mwalonda mwenna. Oyo nno atukkiriza okukozesa ekifo kye ekamokya okumala emyaka 4. Twatandikanga people power ne tumaliriza ne tubeera people power ne NUP, naye nga tukozesa ekifo ekyo okuva mu 2008 around there. Tatusabangako ssente. Oluusi owulira abantu ne bagamba
musasula oba mulwentinga premises ezo. Njagadde kukakasa eggwanga President waffe tatusabangako na 10 okukozesa ekifo ekyo. Mali myaka 8 okubadde era President waffe atusuubiza nti ekyo ekifo kikyasigala nga kya people power ne bwe tumaze kuzimba wano, era tujja kusigaza ekyo ekifo nga tutendekerako abantu baffe nga tukolako emirimu emirala. Welfare department yaffe waliwo bingi ebitutuuseeko nga bwe mukimanyi abantu baffe bangi nnyo baasibibwa, abalala ne babuzibwako, abalala ne batibwa. Kaakati okuva mu January y'omwaka oguwedde abantu abo 6 be tuyambyeko, abamu nga tubawa obujjanjabi, abalala nga tuyambako ku famirizi zaabwe, abalala nga tubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Newankubadde cases ezisinga zaali wano mu Buganda, naye waliwo abantu 1,138 abaava victims abaava mu regions endala otadde mu Eastern, Northern ne Western region. Tugenze maaso n'okuyimirira ne bakomrade baffe ababeera n'obuzibu, abafiirwa n'ebirala bwe bityo. Kati mu department yaffe ya mobilization oba gy'oyinza okuyitira kunga, tumekinze sure mu mwaka tuteekawo obukiiko bwa kunga buli disitulikiti ya Uganda. Ekyono nakyo kikulu mwali kikutuddeko mu ngalo. Ampuliriza ali ku YouTube, Facebook, amazima yo njigyeko, si mu bubi. Facebook njigyeko, leka tubeere ku YouTube. YouTube tuliyo 2. YouTube emu. Kunga n'Abanyuganda kunga. Kunga gulu kunga. Yesaba kunzi waffe wa Northern Uganda. Wa Western galiyo n'owa Eastern bali ku mirimu ekibiina. Ekirala departments zaffe ez'enjawulo kwotadde kati for example institution yaffe ekulemberwa Comrade Musiri yamekinze sure nti Guild University mu university zonna mu Uganda tuwangula over 70%, obutundu 7 ku buli 100 obululu tubali tuwangula. Abakyala, abavubuka n'abalala bonna bakoze omulimu gw'amaanyi, era bangambye nti kandidati waffe ow'Emakerere waali Dangote. Oh, Dangote. Oh, Dangote. Now let me be the God Makererians. Oh yes. God Makererians. Allow me. To allow you. Yes. To allow us. To teach you. So. Dangote. Oh, Dangote. Oh, Dangote. Oh, Dangote. Yeah. Makererians. Siraba nga kibiina kituwasanyu nga kino. Sirina kwogera ku mirimu gye babadde bakola kubanga mubadde mugiraba mu mwaka gwonna, okuviira ddala okukuba propaganda w'abasajja ba Museveni n'okulaba nga mission yaffe egenda mu maaso. Policy and research tukoze ebintu bingi nnyo awo mu kakiiko kaffe ak'ebyokulonda nabyo mubadde mubiraba. Bannamateeka baffe bagenze mu maaso n'okupresentinga abantu abawerera ddala 8 ku misango egy'enjawulo gye babataddeko. Ekisemberayo ddala diaspora and international relations tugenze mu maaso n'okwengeginga aba diaspora, era tubebaza nnyo omulimu gwe bakola. Kubalabye e Canada nga bagoba abasajja n'abakyala abo abakwatagana n'ekyemalira, era president waffe n'abakulembeze abalala n'abalala mubalabye nga bagenda mu nkungaana ez'enjawulo okumakinga sure nti ensonga za Uganda ez'okulugunya abantu n'okubamalako eddembe zigenda mu maaso n'okutegeerwa ensi yonna. So abadde babuza accountability kansubire leero bagibawadde abanyampi bakufa. Allow me, ladies and gentlemen, not to waste any other time, but to invite the Right Honorable Deputy President Mpuuga Matthias, the leader of the opposition in Parliament, Westiva Matthias Mpuuga. Thank you, SG. People power. People power. Power, power. NUP. Everywhere. Everywhere.
NUP, in the ghetto, NUP, NUP. Thank you. Mr. President, my dear sister, the President Western, comrades, party leaders here present, n'abantu ba Uganda mwenna aba NUP. I'll be very brief, Mr. President. Over the past month, talk was that NUP was a season of Halloween, and therefore it will go. I sense that that is now no more. A sense of permanence is here with us today. Whoever had any doubt as to our intentions as a party, I think the witches and naysayers can now go to bed and say, these guys are here to stay. Mr. President, I'd like to congratulate you. It's only a good leader is a lucky leader. When a leader is bad, even the little things they start to disappear. I want to give you a leader's touch. That now NUP has a permanent home, and that the people of Uganda now know that our struggle is a permanent struggle for restoring sanity and a sense of permanent democracy in Uganda. Removing us from here will mean removing Uganda from the world map. I would like to invite Ugandans that have any doubt as to our sense of presence and as to our intention to the people of Uganda, that thought that NUP is seasonal. Can I tell you, we are now permanent. Waliwo nga tusimba kasooli, tusimbye omuvude enkya ya leero. Eyo emboozi ekoze ki? Evuddewo. Bannayuganda mwenna abali eyo ebule n'ebweya, abali balowooza nti kyali kiyita mu luggya, omuyaga ogwali gukunta gumwayogerako gwasimbye omuvule. Omanyi omuyaga gutamba ne gusimba ensigo mu lutobazi. Muli abo mukyali awo ensigo ng'ekola ki? Ng'ekula. Muba mukyali awo ensigo ng'evuddeko ebibala. Kino ekibala kiyise wano ebwayise mu tteke. Ababa b'ebwayise n'emirirano wano wammwe. Geeti ya NUP headquarters teetaako omusirikale, mwe basirikale baawo abagenda okukuumawo. Mukuumewo nga entobo y'ebirooto byammwe eri eggwanga lino bwe liri. Mulootere wano ebirooto ebirungi eri eggwanga lyammwe, abaana bammwe n'abazaala. Emyaka 36 NRM ng'eri kuyaza ensi bakyapangisa. NRM bakyapangisa. Bannange musharinge, tuli ku YouTube 2 si mu 2. Kamera emu eba ennungi genda ku yokubiri. NRM bakufa. Era nzikiriza n'okwebaza Secretary General wajja tutabeera abeera ku kitebe ng'ayiiya musajja mukulu mufaananyi. Thank you, SG, for your steadfastness in running this. It's not easy running a young party and give it a face and give it with this foundation. I have no doubt, not even the sky will limit us. The heavens will determine our destiny. Thank you so much for this. Abakulembeze mwenna abeewaayo okulwanira ekibiina si kyangu kukizimba, naye akeezimbye ati kaba kato. So President tusajjakidde ndowooza ekiseera kituuse nakano
akazigo tumala okukatereeza tugende mu nyumba ennene eri gye tulina okugendamu mu swimming pool kyamaani w'ekyalo ng'atidde ssebo enkola yaffe esingako naawe kyeya bamugambye bamulabisizza beera mukumu tujja kukuumira mu kyalo kyo bavijja okukuuma bannayuganda. So President, sina kubuusabuusa nti ebule n'ebwe ey'abannayuganda gye banaava okuŋŋaanira wano tugenda kuzimirawo omusingi ogw'ekibiina ekirikuuma ebiroto by'abannayuganda. Awo NUP mpala omukisa guno okuyita ajje okole emikolo pulezidenti yaddako mu sheyalinga NUP. Kanje bubuddeko honorable councillor gwe bayitamu Sendi ali atwadde style endala yagamba People power, our power, people power, our power, our power, people power, our power. people power. Thank you very much. Please give me a seat. Thank you very much, right honorable leader of opposition, honorable members of parliament, division mayors, councillors, fellow leaders in different positions. I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. The leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nobiandi, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. We told you that this is bigger than Chakulani. This is the people of Uganda, and we shall give it the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you, fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Kiruga boy. Luga mutegeera. Mullo. Usonyiwa okusonyiwa enkola yaffe eyo yaffe babanga bowulira kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style kubanga tumanyi nti wadde byetukola biri mu mateeka naye abatufuga kubanga bo bamenyi b'amateeka beteffe okulemesa mu ngeri era ffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi era nga Secretary General bwakyogeddeko twabitize intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent katuli wanasomalira bannange mwenna batuwagira mwebale nnyo okubikola mwebalire ddala bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna naye tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo naye nja kwogerako 3.
ku mpapula wano bagamba kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP, amaka ga People Power ge bazimba bagazimba wa, bw'oba oyogera n'abaana abaasoma abaagala ennyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe boyi bakitadde bwayise boyi tugivuge boyi tuli bwayise. oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. naye opposition bagambye si nsobi ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. abo abaali balowooza nti tuli muyaga bakuyita, tetuli kisogasoga, tetuli paapaali, tetuli muwafu, tuli mugule. Kivula nga bakizimbye mu bakyogeddeko Kavule. tubadde nga tulakamoca naye era nakigambako abakyala abali bakuŋŋaanye basembayo kusinkana kamoca ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne banyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza ng'ekirowoozo kye tulina newankubadde nze ekikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne People Power ne NUP ebeere yammwe ngesobola n'okualukubidinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera, si endowooza yaffe. Era tulowooza nti nga bazimba essinzizo, nga bazimba omuzikiti, era nga bwe tuze tulaba ebyokulabirako twagala n'emyaka 10, emyaka 2, emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa famire yaffe agamba naye ate wano waffe nedda wano wammwe bannayuganda mwenna. Ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga bakola mirimu gy'abannayuganda paka nakyemalira nga agudde. naye njagala okategeeza sebo kyamaanyi wano woolaba bwe tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda. tugenda kutola mu ntebe bwetutandika okutegekera Uganda empya. Nedda, tutandika kati. Mwe muli gavumenti, abakulembeze baffe, era bye mubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano, kikibiina kyaffe kya mwaka gumu, naye nga Lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 ababbase mu musolo mu 2015 basoloozaako n'esente ezaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe ezakoma ze naawe. naye Museveni ebweri nkola ye temulina kwebuula. Basewo ne banyabo twagala mu bbanga ttono tubeere n'ekitebe wano, tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa, ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu bulungi. Awo boyi njagibeeramu. njagala okwebaza nate, nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi kyamaanyi amwongeddeko. Omanyi nali nze sobola kwetuukira oba n'abalabe bamanyi nate Nyanzi naye bwatukola bubi kuba twagamba wesibe masiki ate ogende ng'otambula ng'omulema. kuba basebo ne banyabo n'okutuuka ku leve eno tubikoze tubikweka, si kuba nti tuli beerufu, naye mumanyi banakyemalira abatufuga kubagezaako okulaba nga kitulina kikukola. So n'obugambo obwo muzikirize n'obba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana. Basebo boyi kalina boyi kalina myaliro 12. kitebe kyammwe. Nzize nga bagamba nti ffe tuli bakozi bammwe, mwe abatulonda ne mutuusa bino nemwe babosi baffe. So please all this wano njagala mulabewo nga ewammwe, njagala muyiseewo ng'ewammwe, njagala muwagirewo ng'ewammwe, naye okusingira ddala njagala mu defendingewo, njagala mutaasewo ng'ewammwe. Webale nnyo mwebaleoganga sebanyabo Mukama omutuweero.
everywhere. So right away, President Nakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launching officially to break up. Mr. President, you don't have to wear a helmet. Ojaja Gabi, Ika. Yes, abampuliriza abali ku KI Mukulembeze ku zombi tuli ku YouTube leero kwe tukoledde. Leero tukoledde ku YouTube zokka. Leero ku YouTube kwe nkoledde. Leero nkoledde ku YouTube zokka. Abantu sogamba kiki naye sikikozerwa butiitiizi naye olw'ensonga emu nti tulina okwebeereramu. Neno yino njagala gitereza butereza. Mpola singa mutandika okwesega bayitewo bulungi nnyo. Yes. Yeno embeera eriwo kitebe kya NUP kati yeno basimbudde oba tusimbudde banange boyi kinene kiriwo banange babuuzeeko abantu bake ayikuba bakumanyi atanakwali tana ali kunaseka
Tomuyise naye najja n'Unveiling ekibiina kuba Tana yajeregajerega nnyo simutegeera. Mumanyi toyagala nnyo muwala awe kiri Deize Nenashiba Madamu Ime yes ndowooza mbiwulidde bulungi ebigambo si byaffe wabula bya muganda wange Hakimu oyo nomuganda wange ali mu ttiimu KI yeno embeera eriwo esinga okubeera ey'amaanyi. Fayo Kwata. Yes, abali ku YouTube mwena abali ku YouTube YouTube 1 ne YouTube 2 mugende mwebale kubeera nga mugoberera ensonga. Ndowooza mulaba wano ekitebe kyaffe kiri mu kibuga wakati boy wano eno raundi raundi eno mukimanyi ndowooza raundi y'emulago mugimanyi kitebe kiri mu kibuga wakati naye tuba tusinziira kisobola otwanguyira okusinziira okutandika embeera.
State agent ayayi tukomyewo ko ku kitebe ekikadde boy tweyagala ogera ku kiri togera ku kiri enkya tugenda mu State House enkya tugenda mu State House tugenda ku bitebe bibiri ffe aba National Unity platform ate nga tuli ba people power tugenda tulina ebitebe bibiri ate ate kati kino kye bayita ekitebe ekikadde ekyekamu takataye tulese ekirala ne bannange ate bino ebitebe binanyuma olumala ate ebitebe olumala State House ntebe mu State House ntebe mu ntebe oyo gwayita Kyagulanyi dry tea eyo mu site gyawerera Fini, son kwate konve. Chikwate ku passport.
Ekibiina ekipya ndowooza mukirabye bulungi boyi Makerere Kavule ekibiina ekipya gye kiri Speaker Zahara Luyuriko omukyala naye mumulabye abantu bangi mwogezezzaako okulaba nti ate muboota buliro kino n'ekikadde saagala kukulimba His Excellency agambye nedda tujja sigala tukola areas of operation naye tugenda kubeera tukiwa ekitiibwa tugende wali mu kibuga kalina myaliro 8 kalina myaliro 8 yeggwe omwagenda gamba abanyampi bagenda gamba abanyampi nno webali batalina tandika okucriticizinga oyisimawola akisesa abala bonna bagenda tandika omanyi esente za Museveni kale leka zibere za Museveni feka tukola mu bigatta gwanga mu maaso bitwala gwanga mu maaso bizimba kitebe kya NUP bimulume kale za state tewali buzibu state manne kale katuzimbemu NUP kibalume. That is what they call national unity, a platform banange tuwe sanyo tuwe emikisa ate tukimanyi chairman wekyalaga bane bazimbye sibamanyi ajanga kiro misana nga bekweka kati president n'abagamba bo tuwe tugendo yingira State House tudde mu swimming pool batwekengere mu swimming pool bananga ate abalabidde ku YouTube tuli ku YouTube 2 Facebook najijeko simu bubi ekyo ngenda tandiko gibagamba nkibagamba nnyo teekako notification mukwano eya YouTube ne Facebook teekako ya Facebook tugatandika okukozesa naye waliwo target gyenjagala ku YouTube tuweze watch hours 10,000 njagala watch hours 10,000 we tunaweze ejo tugenda bya tukola byombi nti tugenda ku Facebook ne YouTube naye right now nkote YouTube 2 munansonyo nakyo balanga mbagamba mukoleki mutekeko subscribing ate mutekeko notification bell nti tetujja wano because nti tugenda balaga bya busegwa atujja kulaba nti ate tuyongera ku gwanga lyaffe nsifana kyonna ffe kyetukola nze kyonna kyenaaleta ku YouTube yange tobalanga kugamba subscribing otekeko notification kitegeeza ki byendeeta bigatta ku gwanga tebitoolako bigatta bugasi kyobalanga nkugamba gwe ali eyo oba olina okuteekako notification bell au subscribing ku YouTube ke ayi mukulembeze olabe buli kigenda mu maaso. Facebook njagala kuba yenyambe okubeeza ne Facebook ne YouTube eno wabula naye waliwo target gyenjagala tuli mu 1000 kubulayo 13 eza watch hours njagala tuziweze tusobole okulaba nga tuoperatinga bibiri Facebook ne YouTube. Nesa zino mbadde njagala YouTube tujiwemu focus otubanga tusobola olaba video zonna ezibaddeyo watch hours bazibale kitegeerekeke. Speed ya maanyi tetuba tetulina kuwa mulabe chance katukomye okukitebe ekikani ate kati ekipya kya makali bannange mmwe wabere wawandika comment saawo alabe nti tukolaki abereko nsomeko amanya bampitake ayi mukulembeza omuweereza wammwe abali diaspora mbebaza for support sometime neche tukoye kyembadde nkoye kulaba nti ate msaba nnyo support mbanjagala atulabe YouTube eya at least YouTube ebyaddala efuneyo ketuwaayo if videos zino zirabibwa YouTube esobola okubeerayo ne ketuwaayo nga videos zirabibwa naye kuba okaba data abantu bagamba osaba kumba ate tosaba nenga kumbo yagala cooperatinga data naye people bakozesa eyo chance okumanyira naye nga tewali buzibu ekubanira oyo abata wadde siraba lwaki abeera alumirirwa naye nga yeye ensonga mwebalire ddala mulabe YouTube ekyo nkiddamu YouTube tugenda gikozesa nnyo yes Facebook tugenda kugikozesa but tugenda kukozesa nnyo YouTube tugenda gikozesa nnyo nera mwabali ku YouTube mwabalidde empanga leero nze nkyogera nga asaaga omuntu nampitako n'agamba naye ono gayo bamufu ningamba president mugenda mulabira ku YouTube ayagala empeereza yange ayagala okulaga kiki ayagala president nayagala ke ayinga omuntu omuweereza YouTube leero gyempeereza obaka bwa His Excellency Kyagulanyi omuntu nagamba lwaki Facebook toli ku YouTube ogiriko lwakati oyagala gikozesa YouTube ogiriko lwakati oyagala gikozesa and if you don't want to use it ebimujja kubeera obimisinga si mu bubi
bale mu commenting ekaawo tulabe dakiika 10 na mmeka ezibulayo 12 minutes ezibulayo tuwere nga tukozeseza 1 hour tuli ku YouTube zokka Sky YouTube esooka YouTube eyokubiri beera kone kyogamba youngest freedom fighter omusajja gwe bakyayirwa kwogera mazima ekisookera ddala ekyemalira Museveni twakubye kyebayita Robert Dog style lindako youngest freedom fighter nga tonna bagenda wala oli youngest freedom fighter mbadde nsaba kubuuza onyiriridde wadde tulina ekizimbe ekipya oba wadde baguddewo national platform empya side eri naye naawe onyiriridde webali kukuuma mutindo amina era mufuwe omu waliwo abanyampi nga bwekintu bakifuna bulala temunyirira mu struggle olina onyirira munnange okunyirira kiri personal hygiene olina okuwuga olina okweyagala kyogamba bwesinjira emwagalagirizemu mwabanyirira mwekka ekyokubiri banange Museveni muyoba obustyle Museveni kubanga mugwira yitanda kyagaza mu Uganda ye tamanyi political parties zina n'okugula abantu wezibeera kubanga yamanyi sawa yonna akubamu nambeemu wabula ffe bannayuganda abakkiriza mu nkyukakyuka abakkiriza mu kyenyi fe tugamba we are here, this is our motherland olina kituyita motherland osobola kituyita fatherland eno motherland yaffe wetubeera wetulina ozimba kubanga ffe tetugenda kubeerawo leero tetulinga Museveni nti abalala webikya tubula bapangisa Museveni kuva 1993 abo balakisema kindewe tasasulangawo mengo bapangisa nkujira mpola sabula polisi ye katwe weri kuva 1995 tasasulangawo ng'abanji ba sente nyingi tasasulanga ate yatonda nawo nkujira kubanga yamanyi mugwira kyagesa na bamufubutula agenda kyemwalabye Sri Lanka si kipya going to happen here kyogamba mwe bagenda okwewanira mu swimming pools nze mwennyini nzagenda okugulawo olugi nze bwentuuka mu swimming njagala sooke ngende mu kirumu kye bokisazo nzikozese nga ttawero nga naaba nga ndikushawa ngenda olimba tawulo ya muzeeyi bokisa munnange temugenda kulaba Sky Soldier yani erinnya eryo saalyetuuma bagamba ngenda kuyingira State House eyo ngende mu shawa ngende mu buliri bwe ebisaatisaati ebyo binene ebyayeroyero ebyo muliro ngenda nekyalani mbikolemu fitting mpaka anakyemaliya Museveni bwatema ngenda beerawo mu State House negazanye nzire no mu biriri byeno ate oba alina mensiri sigenda sula ennaku nnyingi baba alina ensiri bikubyo nabigobeyo nga bukyali kubanga tumugobayo Sky Soldier olina mikwano gyo egiri ebusoga beerako nekyoyogera kuba ndaba tusimbula my brothers ni Busoga region mwenawe abana bebusoga bamuyita ngobi ndi musanufu nzena ndi musanufu nga nze Sky Soldier ayo ekintu eiddo kyemwakoze ayo mwatulaza amaanyi kyalamuka ayo abantu bebusoga mwatulaza amaanyi mwatulaze nti mwena mwako wa Museveni n'abayekera bayine aye twena abaana be Uganda yona abaana be Hoima abaana be Mbalala abaana be Rukwinjiri abaana be Kapcholo abaana be Buganda abaana be Buganda especially mu Central Uganda tuwangalya ba Sky Soldier fenna abakabi bane fenna bake ayi mukulembeze baswablo mu fenna tugenda vona ko perigenda kosa kye bayita all peaceful ways of change tugenda kosa all peaceful ways mulugana kitegeeza ki tugenda kosa amakubo gonna g'emirembe agokufuna enkyukakyuka tugenda kosa amakubo gonna g'emirembe oba tukume mu State House oba tukumbe lwakitula oba tukumbe oba tugenda kujja tukugamba tugenda kujja nga tusazeko nga tuli banyiiva abaana be Uganda fena nga tugamba tukoye kibataka tukoye kitabantu kikwata bakazi kikwata bakazi kidama mirundi esatu tukoye kikwata bakazi wabula ffe tugenda kujja nga tusazeeko nga tetudda mu maaso nga tetudda mabega tugambe wano tetuvaawo nkimanyi nti mufeole wagenda okufa mufeole bagenda okusiba mufeole bagenda okumenyamu amagulu mufeole bagenda okumujjamu amaaso naye in the end of the day fena tugenda kuwangula ate nga tewali akubudamya labira koligi muno we Sri Lanka abadde akuwanga emmotoka ebyokulwanyisa biki ali luddawa saazi nanoonya mubugami ali kukazinga ali bwati yenna okitegeera labira ku bakoligizi bano labira ku Gaddafi yali wamaanyi nga nensi emutya nga bw'abajja wano mu Uganda netiwaka zonna zivaako nesaawa zino ali luddawa labira ku bakoligizi bano labira ku Bashiri labira ku koligi muno wano w'Emisiri gwe batwala bona balabireko baali bamanyi nga nensi batya naye babatwala nga babbi ba boda omusajja bamulumbye waka nga balinga abalumba omutemi w'empuuta ne bamujja nga badde president mulamba yonabidedana nti ne pule 10 zatayoza kati Museveni bena mugenda bbira abanga Museveni mbadde mulaba kunyirira wano nga ne pleta zooza mugenda zitesanga eyo mu doloba nga zakumba dda sio boy Sky Soldier Uganda representing Sky Soldier oli musajja w'ekawempe yes owulira otya ng'ekitebe ekikulu kiri kawempe
kuba bwentuuka wali mu ttaawo simanyi wota oba bayita batya junction ndabayo ekipande ku matijja w'amasannyalaze nga kiriko Sky Soldier youngest freedom fighter babayita republic Kawempe Republic tukikuba mikono bagwana be Kawempe kinakulira gye nasomera ndiyo Kawempe ne talante za kabina zo ziva Kawempe gwe Kawempe eyo munange yes buli stagula bano wakati tukola bana akubye yasokera Kawempe eyo Kawempe is the land of wisdom, the one land of blessings, everything zizija Kawempe era balandiyo de bangamba lwachi abantu bana batebaze mbadde omotoka nganzija kuba masimu bantu ba bloka nne kumemba mu Kawempe nne kumemba mu Makerere nne kumemba mu Bwayise banange fe tukoye no twagala vo tudde Kawempe juka nesagirinya bya abantu bamukubiranga amasimu ngafuse mu pi abantu kame mujja jisula mpola ndoza wali abanyambe badde bajereka nti mwaya musuleli mu ghetto munange we know what ghetto means. Ghetto life is the best. Ghetto life mubanda ya chiyimbako katutuze Kawempe ku butaka wabula kinjagalo bawoninga nasa kuoninga yena tuwoninga omunyampi yenna oboli wakalaki oboli muwanvu oboli mumpi oboli ani omunyampi yenna kasobango omunyampi noja mu Kawempe netusoka nitukwesiga nga tumanyi oli munyampi nomano onyampulukuka neskai banango olabisa abanyampi munange zwachinda bisaba nyampi omuntu tosobola kuwana muntu akutide muntu Museveni atutira abantu bafe wina atusibira balida bafe oyo segirinya lida wange kisokera ddala muganda wange tata wange mukulembeze wange mu constituency jembeeramu buli kimu blaza buli koligi munange ko muledi munange kanokwata no musiba awatali musango wabula neiba onagano kwagambibwa naye muntu wange musiba neiba wange musiba waki neiba oyo musajja oyo musajja aswaza obusiramu oyo musajja aswaza obusiramu banakawempe fenna zinyiga on behalf of abantu bekawempe you on behalf of Sky Soldier kwanga na muloda you on behalf of the people of Uganda who are yearning for change, the people of Uganda who are tired of dictator Museveni, for the people of Uganda who are being languishing their lands. Oh, languishing their lands. Hey, Populands have been representing kitegera wala fe tugamba one day one time encha nekiralanga sina okumaliriza sina kusibula subscribing ke ai mukulembeze YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ke ai mukulembeze just following osirike Sky abamunga bakugambye yes bino gyenjiri abamu bakugambye bana omulenzi ngakulide mu struggle so ko biriko nekyo bagamba nkulide mu struggle first of all omusajja omulanzi weddembe bali bamuita Malcolm X yagamba you don't have to be a man to fight for freedom. You don't have to be a man to fight for freedom. Mu Uganda. You don't have to be a man to fight for freedom. What you have to do, you have to be intellectually human being. Mbutoina kubera musajja, toina kubera mukazi, toina kubera Sky Soldier, toina kubera ghetto speaker, toina kubera dumba, okulwanira eddembe. Wabula you have to be intellectually human being. Kati nze Sky Soldier, emyaka jenna I represent the youth. First of all, I represent the young children of Uganda. I represent the last Rastafarian of Uganda. Most especially, I represent all Ugandans at large who are yearning for change, who are languishing their lands, who want change in Uganda, who want to see new leaders, who are tired of dictator Museveni and his puppets. Magala njagala oluzungu njogera olulimi ki kubanga ti ennimi zonna nazikuguse ziri wano. Kiswahili baba Sky mnataka mimi niseme Kiswahili sasa lugha ya Kiswahili sasa tunasema sasa tunakoa msaba Museveni sasa tunataka manyi wote kwa Kenya kwa Tanzania kwa tunataka manyi wote piga mtu tupige Museveni na babatulika yake sasa banyankole banje mwena abanyambara abanyitani Uganda ni bagamireje shaha turuhire je shaha turuhire tukaruha nachemari ya Museveni abakona naenda nachemari mugamba mumwitanye ngamba nyenka mu Runyankole bamitanga nyamba nyenka turuhire ngamba nyenka abokutufuga Uganda nanda kifulo bakabaka Uganda nanda kifule yehe bito tugamba Uganda ne yitu Uganda ejo muzungu najeta isawa motherland isawa fatherland eshaha yona nzo kwihayo yaman abana banga bebusoga mwena abo bo basoko batumi bana bakoze omanyi muchenda mwetano omusajja ali mukomera sazi baba mwita alakeri omusajja gobaita Michael Jackson yali mulwadde ngali mubinga ngana nebizibuzibu namukubira kayimana kayina mugamba you are not alone abana bebusoga mwena abakoze omulimo nakulejjo mbagamba you are not alone
You are with Sky Soldier. You are with Ugandans who are aiming for change. You are is for every Ugandan. You are is for all oppressed Ugandans. And thank you for being an example. And thank you for starting what you have started. Never give up. Sky, eyo tebanga violence gye bakoze. Omusajja omuzungu yagamba we are non-violence to those who are non-violent to us. Abaana b'ebusoga basoka ne bagamba nange bana ebikaado bikalamuka kwendebe erine ayi bakoba kibakoba mbe ayi abasoga bakuvavaayo bakoba ayi amafuta sabuni ayi twena tetukyana abakumuna ne bakoba be ayi abasaadda baviire yonna kuwaido bakoba batandika n'okuuna muti tulikwenda ebyaife tukoye tulikwenda ebyaife nze n'abasadda b'ebusoga n'abakoba mwena temwambala abasadda luli baali babakoba mwena mwambala masiki bagamba tujambala nga batukubye emigo ayi nga tebatukubye emigo tetujambala twena ayi bagambe we are not alone. We are coming anytime, any hour, any minute. Dictator Museveni and his purpose are chasing me. Ishirala mumpo ningo kunkwata. Kisewo ani oyo abanyampi okuvira da kuchicho organisoka bajita faso iso miso taso wiso gaso paso zona zimponinga bankubira amasima gamba Sky Soldier going to arrest you because of what mbomaya nabasirisa ola mbagamba omusajja Malcolm X yagamba no one can make you a slave without your permission. Tega so akufula muddu nga talina lukusa kuva wo kati mwemuna gyo kwata manji muze kwata omusajja alina amagulaga n'emikono egyo n'omutwe nina buli simu kati monojja bubi ogenda gweno bagita security bainako ogenda kakasagoza okulumba kyo boy Sky Soldier munume nga mutegedde Sky utulabye ekitebe ekipya kya kalina kikyo kyogerako ate nga Museveni musabba abye sente za government yona apangisa bupangisa ya anaawulira atya ye nga security ebadde nnene singa bakitegira singa tebabasumbuye omuzungu agamba a true definition of the good governance ogirabiramu example getandika babalaze ekiziro bwe kigenda okubeera nga kiringa ekyabali nga kiringa bile ebizimbe by'abali bali abo mu nsi ziri zibungereza ensi ziri za America Canada ziwanwano ne wali ogenzeyo ko walina wagenderayo no erulimi no lukyuka omwaka ngenda tambula mu Trump yampadde invite mugomwenda tugenda funa yoka meeting akatono twogeremu ku bintu ebimu ne Barack Obama ebigata ku ggwanga mu November ngenda bamusinkana yo boy Sky Soldier nabanyumiza nasinkana Joe Biden netunyumyamu nensikana prime minister we nensinkana vice we netunyumyamu ku nsonga ezimu nansima nampa n'ekirabo kya glasses zizi era nkaziteresa olaba kuliko flaga zaabwe giraba hano oli mutu yampa glasses zino nangamba Sky Soldier I love you I only see you on Facebook I only see you on live I only see you on my phone TikTok. This is my first time to meet you Sky Soldier how are you doing nemugamba I'm okay nangamba you are not alone we are fighting to see we want a new Uganda all of us here in America we need a new Uganda we need a new government we are tired of dictator Museveni but we have to first do the strategy we have first to see how to move the dictator Museveni how to do this nemugamba chaka binyo nengo zongo mululide sibyera biranga kitegeera ningamba tulina okola Joe Biden welinda bana ba Uganda batandike kale yeye embeera eriwo sawa zino leka mberekereze nsigadde ndike ayi mukulembeze ayene embeera eri wano ku National Unity Platform enkadde naye nga National Unity Platform empya amugirabye bulungi embeera eriwo makerere kavule ekitebe ekipya ekya National Unity Platform wekigenda okubeera ate emirembe n'emirembe amina kino ekikadde bagambye bagenda kutrainingirawo afa abaagala oyiga amawulire okuteekawo mbeera beera naye nga n'ekikadde wekigenda kubeerawo n'ekikadde kigenda kubeerawo embeera yeeyo embeera wano ku National Unity Platform nabagambye abalabira ku YouTube mugenda lyempanga mbakirizaamu gwatanaba kubeera nti subscribing bambi ate nabakuteekako notification bell nga buli kimu ekigenda mu maaso nti okitegeera newemba nkitaddeyo newemba downloadinze newemba ntaddeyo nga mukitegeera gwate oli bubi nnyo teeka notification bell nga buli kyenteekayo obeera ready kulaba nti okibala tuli ku YouTube 1 ne YouTube 2 leero wenkikubidde Facebook omanyinze njogera ebigambo byange omuntu nategeera ono falaawo no biki nabagambye Facebook sigenda kulaga speech ya president ate nga nkikirizaamu yenze kyenjagala njagala amazima Facebook sigivuddeemu never naye njagala tusooka tuweze watch hours
ze neetaaga watch hours 10,000 nina watch hours 10,000 kitegeeza mbulayo watch hours 13,000 wemba mpezeza watch hours 13,000 ebyaddala ngenda sigala nkikuba bwentyo gwe sigala ku Facebook ne YouTube naye singira ddala YouTube kubanga ebyokya biggwa byo ebyokya ebinyuma biggwa byokya ebinyuma biggwa byokya tugenda kubeera ku YouTube kuno n'ebinyuma naye ng'ogamba KI wandi yodde oyongerayo kali KI wandi badde oyongerayo kali yeyo embeera ebinyuma biggwa byokya bwekyo wengenda okubeera nti mbaweereza ku YouTube Facebook naye YouTube yo ebyokya bigenda kubeera nnyo sigenda kuva waggulu nga situmidde ku muganda wange Hamuza okola omulimu munene Rose oyo omukyala gwe bayita Saara akola omulimu munene Maria Mutana Madamu Ime mukola emirimu minene ebesitamenye mannya ab'enjawulo mukola emirimu minene okulaba nti ate kino ekintu kibeerawo YouTube wezibeera YouTube bbiri right now ekitegeeza tuba tugenda nze Facebook nagigyeko olw'ensonga emu oba endala nagigobyeko si lwakubaki wabula Facebook yetukuzizza yenfudde kikyendi naye ate ne YouTube twetaaga okulaba nti ate tulabisizaayo kyovulaba nga neera ngenda bagamba YouTube tugenda kukolerayo nnyo ate nga byokya binyuma njagala kulaba ku comments eza YouTube esooka n'eyokubiri mbereko awo ekimukomentinga naye tubula asobola kuva waggulu nga ŋŋamba wabeera wa supportinga eyeetaaga okusupportinga enamba zange ziri very open KI mukulembeze 070 3193 eyo ya Airtel 070 31 93 294 eyo ya Airtel eya MTN eri 0781 333 619 eyo ye ya MTN eri 0781 333 abantu ba diaspora mwe bali kubeera nti musupportinga yes muyinza okubeera namwe muyinamu ku bizibu naye ate okibanga sawa ya kusupportinga bagezaako akatono ako ke bayina aba Facebook abamu nabo basupportinga abali mu Uganda bagezaako wadde tebayina naye nga they are trying so hard nira wabeera wampeereza ku data mba ngenda kweyanza 070319394 eyo ya Airtel MTN 0781333619 leka mberekereza ab'emikwano omukama Katonda omulungi oyo ali waggulu atuwa ebisinga okubeera ebirungi sobole okuyingira Uganda empya